Всем типичный здоров. Сегодня мы с вами посмотрим видео от Londra под названием «Плазма или огонь». Ядро Титана глубже, чем кажется. Ну, оружие, ядро. Собственно, прежде чем начнем просмотр, скажу, что вы можете заказать реакцию на любое видео по ссылке в закрепленном комментарии. Как только вы закажете в ближайшее время, окажется на одном из каналов, указанных в этом же комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм и бусти, где выходит эксклюзивный контент. Ну и на стримерский канал, где проходят стримы, а также на другие каналы в закрепленном комментарии. Начинаем. Но это английский, насколько я понял, так что будет тяжело воспринять. Plasma. It is a very common substance in the Skibidi toilet universe. Some examples of it. We've got Titan speed. Сейчас, секундочку. Ну, тут перевод, благо, есть машины, так что сойдет. Commands plasma cannon that fires high-powered red plasma orbs that are capable of destroying enemy targets with ease. Titan cameraman's plasma-boosted mechanical hammer, which we examined in depth before, and Titan's finger plasma cannon. Warning. Do not take a shot every time I say plasma in this video. Alright, something I didn't mention in the hammer analysis video, its full name. Plasma Boosted Mechanical Hammer. Механический молот с плазменным усилением. Окей. So whenever the hammer engine is activated, it propels the hammer at high speed, leaving a burning bluish steam. Because it is the same color as Titan's core, I figure it may also be plasma powered, but I was not sure. Plasma, as a state of matter, doesn't have a single color. The color of plasma depends on the specific conditions, including the temperature, composition, and energy level of the plasma. Научный подход. Это мы любим. For example, the color of a plasma can range from red to white, yellow, green, blue, and even violet, which are the colors present in all three Titans' cores. Red plasma are often associated with lower temperatures than blue plasma. Blue flames are usually associated with high temperature combustion. When a fire burns at a very high temperature, the flame can appear blue. This is because the high temperature causes the emission of shorter wavelength blue and violet light. The bottom line is that a flame only becomes a plasma if it gets hot enough. Flames at lower temperatures do not contain enough ionization to become a plasma. On the other hand, a higher temperature flame does indeed contain enough freed electrons and ions to act as a plasma. Электронов и ионов. О, физика пошла. Вот это да. Fire is База. just a gas that's Ну, so логично, плазма. hot it emits light. Plasma is a gas that's so much hotter that the electrons also come loose from the atoms, and it still emits light. But can Titan's core blast attack be a burst of plasma and not just a burst of blue fire? Взрывная атака ядра Титана быть вспышкой плазмы, а не просто вспышкой синего огня. Remember, the hammer is plasma boosted. And most characters in the series usually wear black clothes that appear to be leather. Of course, theirs is no 100% fireproof clothing. But leather is naturally fire resistant and offers good protection against heat and flames. Leather jackets and gloves are often used in welding and other applications. Ну да, кожа, она сама по себе неуязвима к огню. То есть, понимаете, даже мы не то чтобы сильно уязвимы к огню на самом деле. То есть, когда мы подносим кожу, руку, палец, неважно, что угодно, к огню, то кожа сама по себе не загорается. Кожа получает ожоги, ну, из-за высокой температуры. Но она не загорается, потому что кожа сделана так, создана так, что она, в принципе, не взаимодействует с огнем. Но только в случае, если там уже мертвая, засохшая, тогда да, а так нет. Потому что кожа изначально огнестойкая. Where heat resistance is required. Просто она не может защитить от температуры, она может защитить от воспламенения. Вот. For protection against laboratory or industrial plasmas, specialized suits made from materials capable of withstanding extremely high temperatures might be used. These suits Изготовленный какой-то перевод кривой, не вовремя. Так, способных выдерживать чрезвычайно высокие температуры. Эти костюмы обычно изготавливаются по индивидуальному заказу и недоступны. Combine this with the natural resistance of literal robots.
But if we took this realistically, there's no way in Skibidi heaven that even titans could manage to burst this level of high energetic temperature from their cores without self-evaporating. You see, fire is manageable, but plasma? The titans would be harnessing the power of the stars, red giants and nebulas, which is insane. To put in perspective, the melting point of steel ranges from 1200 to 1300 degrees Celsius. Действительно, там же температуры просто умопомрачительные. Yes, that is 2200 to 2500 Fahrenheit. Nebulae can have temperatures over 100,000 degrees. Ну, я и говорю, просто умопомрачительные температуры. Там даже лава от Земли самой ни в каком сравнении не идет. Там уже дальше только ядро само. И то оно будет холоднее, чем вот это вот то, что здесь написано. Degrees Celsius. That is 180,000 Fahrenheit. So plasma is insanely hot. And instead of plasma we will be placing fire-based temperatures on the seemingly and literally plasma-named equipment. Firstly, Titan Speaker Man. As we saw, his plasma cannons can fire plasma balls at high speed. Let's change this to fire cannon and fireballs perspective. Red fires are cooler in temperature, typically ranging from about 500 to 1000 degrees Celsius, which is 932 to 1832 Fahrenheit. So Titan Speaker Мне Man еще нравится то, что он говорит и в градусах Цельсия, и Фаренгейта. Сразу на две аудитории, как говорится. would be shooting his first Хотя Фаренгейт легко переводить, насколько я знаю, в Цельсия и обратно, но это надо формулу знать, а ее не все знают. И не всем ее преподают. with fireballs, many of them literally tasting it. Must not be nice to digest a 1000 degrees meal, or a chili pepper 1000 times more spicy. As for Titan Cameraman, many times we see him bursting his core and melting his enemies, using his arm cannon or finger cannon. Blue fires are the hottest of fires. They can have temperatures ranging from about 1800 to 2200 degrees Celsius, 3272 to 3992 in Fahrenheit. Blue fires are typically seen in flames where there is complete combustion of a fuel source. The blue color is due to the presence of excited and hot oxygen molecules. So while his cannons may shoot projectiles at this temperature, the core works differently, as the temperature can be cumulative with each second. In episode 65, Titan bursts the flames so hard his head starts shaking and smoking. This process lasts for 7 seconds. So there's 7 seconds of G-Man right in front of the core, enduring approximately 2000 degrees Celsius. Я, кстати, даже не обращал внимания, что он из-за этого дымиться начал. Per second. This is a staggering 14,000 degrees in total. Holy Skibidi. This temperature is Чертов Скибиди говорит. equivalent of the compression of air of when a meteor enters the Earth's atmosphere. Or the temperature used in electric arc furnaces to melt metals, meaning Titan's core protection may not be made of steel, otherwise it would simply melt. But most interestingly, remember when I said if a flame is hot enough it becomes plasma? Well, in some scientific experiments and industrial processes, lasers can create extremely high temperature plasmas, reaching temperatures on the order of 14,000 degrees Celsius. These plasmas can be used for material analysis and fusion research. So it seems G-Man did felt a plasma-like temperature after all, so much so his outer face even melted. If Titan gets repaired and upgraded again, I'm not even sure if the core can become more OP than it already is. Всем типикал пока, это было... Пошел я нахер.